Welcome back to KV Iroshan YouTube channel. ඉතින් අද මම ඔයාලත් එක්ක ඩිස්කස් කරන්න නම් මල්ලි O level maths question 1 paper එකේ short questions 25 ගැන. ඉතින් මේ short questions ටික නිර්මාණය වෙන්නේ මුළු syllabus එකෙන්ම. ඉතින් මේ මුළු syllabus එකම cover වෙන short questions ටික කොහොමද අපි තමත් පහසුවෙන්ම තමත් පුංචි කාලයක් ඇතුළත සම්පූර්ණයෙන්ම ලකුණු ගන්න කියලා අද වීඩියෝ එකේදී මම කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. විභාගයේ ළඟ එන නිසා O level maths වලට English medium වලින් පෙනී සිටින නංගිලා මල්ලාට වීඩියෝ සීරීස් එකක් විදිහට ඉදිරියේදී එන පාඩම් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව ඒ හරහා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා වැඩි වෙලා කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි යමු ප්‍රශ්න අංකයකට. Question number 1 ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. Add 5.8 plus 5.58 මේ දෙක ඇඩ් කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට ලියන්න පුළුවන් 5.8 කියන එක අපිට ලියා ගන්න පුළුවන් නම් ඊමලේ 5.80 කියලා. ඒ වගේම ඊට පල්ලෙහාන් ලියා ගන්නවා 5.58 කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ලියාගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් 0.88 ඊළඟට 8 plus 5 mean 13 වල 3 ලියනවා ඊට පස්සේ dot ඊට පස්සේ මෙහෙට එකක් කියනවා 5 5 10 අරහෙන් අපි එකයි 11. එතකොට අපිට final answer ගන්න පුළුවන් 11.38 කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි question number 1 එකට final answer ගන්න. So this is how we got the final answer for question number 1. So we'll move to the question number 2. Question number 2 says according to the data given in the figure find the value x. මෙන්න මේ විදිහට අපිට ෆිගර් එකක් දීලා තියෙනවා නම් ඉමල්ලි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ලයින් දෙක එකිනෙකට සමාන්තරයි. ඒ කියන්නේ parallel. එතකොට මේ ලයින් දෙක parallel වගේම මෙතන අපිට angle එක දීලා තියෙනවා 132 කියලා. එතකොට අපි දන්නවා parallel line දෙකක් තියෙනකොට අපිට කියන්න පුළුවන් එක ළඟ තියෙන කෝණ adjacent angle වල addition එක. එහෙම නැත්නම් මේ කෝණ දෙකේ එකතුව 180 degree කියලා. එතකොට අපිට ඊටම පහසුවෙන්ම මේ 2x ධන අංශක 132 එකතු කරලා අපිට පුළුවන් ඒක අංශක 180ට සමාන කරන්න. එතකොට අපිට ලැබෙනවා නම් මල්ලි මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මම මෙතනදී angle එක කොහොමද ගත්තේ කියලා ලස්සනට පියවරෙන් පියවර දාලා තියෙනවා. sum of the adjacent angle එක ළඟ තියෙන angles දෙකේ එකතුව 180 degrees වලට equal කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට එහෙම 180 degrees වලට equal කරන්න හැකියාවක් ලැබුණේ මේ lines දෙක එකිනෙකට සමාන්තරයි. එහෙම නැත්නම් parallel නිසා. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් 130 degrees plus x plus x equal 180 degree කියලා. එතකොට මෙතන x plus x කියලා කියන්නේ 2x. එතකොට මේක මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන් මේ 132 කියන එක නා equal sign එකෙන් අනිත් පැත්තට අරන් යනකොට negative sign එකක් වෙනවා මේ විදිහට. එතකොට අපිට පුළුවන් 2x is equal to 180 minus 132. එතකොට 2x is equal to 48. We can divide both sides by 2 in order to find the value of x. Finally, these two are cancelled out. We will end up with the final answer as x is equal to 24 degree. So this is how we got the final answer for question number 2. I think I hope you can understand the things clearly. Assuming that everything is right, we will move to the question number 3. Question number 3, find the value of 20% of 700 rupees. 700 rupees willing 20% කොච්චරක්ද කියලා තමයි අහන්නේ. This is a very straightforward questions. We can see the first step of the answer. 700 we can multiply with 20%. 20% mean 20 divided by 100. This 0 will cancel out. 20 into 7 mean 140 rupees. So this is how we got the final answer for question number 3. This is a very simple question and straightforward questions. අපිට පුළුවන් මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට ඉතාමත් ඉක්මනටම උත්තරය ගන්න percentage unit එක දන්න කෙනෙක් විදියට. එතකොට ඕනම value එකක මොකක් හරි percentage එකක් ගන්න කිව්වට පස්සේ මේ percentage value එක multiply කරන්න ඕන ඒ අදාළ value එකෙන්. එතකොට 700 multiply කරයි අපි කියන්නේ 20% වලින්. එතකොට 20% කියලා කියන්නේ 20 divided by 100. ඒකත් මතක තියාගන්න. We'll move to the question number 4. Question number 4, simplify 3x plus 18 divided by 3. So මෙන්න මේ විදිහට අපිට දීලා තියෙනවා simplify කරන්න. සරල කරන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට 3x ධන 18 බෙදීම 3. එතකොට මේ වගේ වෙලාවට simplify කරනවා කියලා කියන එකේ තේරුම තමයි පුළුවන් තරම් සරල කරන්න ඕන. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් 3x plus 18 divided by 3 මම ඒක ඒ විදිහටම ලියාගත්තා. You can see the 3x plus 18 divided by 3. This is the same as the questions. So you can see the 3x and 18. මෙතන 3x සහ 18 කියන පද දෙකටම 3 කියන එක නා පොදුයි common වෙනවා. එතකොට මම මේක bracket එකක් දාලා එළියට ගත්තා. එතකොට මෙතන ඉතුරු වෙනවා x කියන එක නා මෙතන plus එක මෙතනට එනවා. 18 වලින් දැන් 3ක් පිටට ගත්ත නිසා 18 divided by 3 ඉතුරු වෙන්නේ කීයද? 6. එතකොට මෙතන එනවා 3 into x
plus 6 කියලා. ඔයාලට මේක recheck කරගන්න පුළුවන්. 3 into x mean 3x, right? This is correct. And 3 into 6 mean 18. This is also correct. Divided by 3, right? Now you can see this clearly. 3 will cancel out. Then we will end up with the final answer as x plus 6. So this is again straightforward questions. You will see some kind of similar questions in the exam as well. So we'll move to the question number 5. Question number 5 says, in the certain isosceles triangle whose three interior angles are denoted as x, x and 70 degree, find the magnitude of x, right? Isosceles triangle එක කියන්නේ පාද දෙකක් සමාන. ඒ කියන්නේ length දෙකක් සමාන triangle එකක්. ඉතින් මේ triangle එකේ interior angles දෙකක් අපිට දීලා තියෙනවා x කියලා, අනිත් angle එක දීලා තියෙනවා 70 degree කියලා. ඉතින් මෙතන sentence එකේ වගන්තියකින් ප්‍රකාශ කරපු data ටික අපි ටක් ගාලා පුළුවන් තරම් ඉක්මනටම triangle එකකට දාගන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඒ data ටික මම ඉක්මනට triangle එකට දාගත්තා. මෙතන angle එක x, මෙතනත් x, මෙතන 70. එතකොට අපි දන්නවා internal angle වල addition එක. එහෙම නැත්නම් sum of the internal angle is equal to 180 degrees. So x plus 70 is equal to 180. 2x is equal to this much, and the 2x is equal to 180 minus 70 කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන 2x is equal to 110. We can divide both side by 2 in order to find the value of x. Finally, x is equal to 110 divided by 2. That means 55 degrees. So this is again very simple questions. ඔයාලට මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් આવොත් ඉතාමත් වේගෙන් ආන්සර් එක ලියලා ඊළඟ ප්‍රශ්නයට යන්න පුළුවන්. I hope the question number 5 is very clear to you all. So we will move to the question number 6. Right, question number 6 says simplify questions. 0.1 into 0.11 divided by 1.1. Yeah, it's a very pretty equations, right? Now මෙන්න මේ වගේ වෙලාවට නංගිලා මල්ලා කරන්න ඕන. දැන් බලන්න මේක දිහා බැලුවට පස්සේ decimal points හැමතැනම තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ decimal points තියෙනකොට අපිට solve කරන්න ටිකක් කම්මැලි වෙන්න පුළුවන්, බැරි වෙන්න පුළුවන්, අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඉක්මනටම පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේක integral එකක් බවට convert කරගන්න ඕන. කොහොමද ඒක කරන්නේ? මම මෙන්න මේ විදිහට ඒක කරලා දිනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන first step එකේ තියෙන්නේ මේක තමයි question එක. මම division sign එකෙන් උඩත් යටත් 100 වලින් multiply කරා. එතකොට මේ 100 මේ 100 වලට cancel out වෙලා ගිහිල්ලා තිබුණ ප්‍රකාශනයම එනවා. එතකොට මම උඩත් යටත් 100ෙන් ගුණ කරා. එතකොට බලා ගන්න වෙන වැඩේ මෙන්න මේ 0.11 කෙනෙක් කෙනා 100 වලින් multiply කරපු ගමන් answer එක 11 වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන 1.1 කෙනෙක් කෙනා 100 වලින් multiply කරපු ගමන්ම මෙතන එනවා 110 කියලා. right, මේක ආපු හැටි පැහැදිලි ඇති. මෙතන බිංදු දෙකක් තියෙනවානේ. එතකොට මේ ඩෙසිමල් මේ පොයින්ට් එක මෙතනට එනවා, මෙතනට එනවා. එතකොට 11 ඉතුරු වෙනවා. ඒ වගේම මෙතනදී මේ ඩෙසිමල් පොයින්ට් එක මෙතනට එනවා, 11 වෙනවා. තවත් පොයින්ට් එකක් පැන්නන් පස්සේ 110 වෙනවා. right, මෙන්න මේ විදිහට ලියාගත්තට පස්සේ අපිට දැන් එකපාරම ලියන්න පුළුවන්. 11ට 11 1යි 110ටම 11ම කීයක් තියෙනවද? right, 10ක් තියෙනවා. මෙන්න මේ right, මෙන්න මේ විදිහට ලියාගත්තට පස්සේ අපිට ඉතුරු වෙන්නේ division sign එකෙන් උඩ 0.1, division sign එකෙන් යට ඉන්නවා 10. එතකොට අපිට final answer එක එනවා 0.01 කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ප්‍රශ්නාංක 6ට අපි final answer එක ගන්නෙ. ඉතින් මම හිතනවා ප්‍රශ්නාංක 6 නංගිලා මල්ලා හැමෝටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඇති කියලා. ඉතින් මම හිතනවා එහෙම පුළුවන් ඇති කියලා. ඉතින් අපි යමු ප්‍රශ්නාංක 7 discuss කරන්න. Question number 7, simplify 3 divided by x minus y minus 8 divided by x plus y. right, මෙන්න මේ වගේ වෙලාවට අපි කරන්න ඕන දැන් මෙතන මම final answer එක ගන්න විදිහ step by step ලියලා තියෙනවා. right, මේ තියෙන්නේ අපිට දීලා තියෙන question එක. දැන් මෙතන තියෙනවා x minus y, මෙතන තියෙනවා x plus y. right, මේ දෙන්නගේ multiplication එකක් නැත්නම් ගුණිතයක්, ගුණ කිරීමක් විදිහට මම යට ලියාගත්තාට පස්සේ මෙන්න මේ සම්පූර්ණම term එකට x minus y වගේම කොච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවද? x plus y ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ x plus y කියන එක න 3ෙන් multiply කරන්න ඕන. එතකොට එනවා 3 into x plus y කියලා. ඒ වගේම මේ යට තියෙන සම්පූර්ණ ප්‍රකාශනයටම x plus y ඒව කොච්චරක් තියෙනවද? x plus y ඒව තියෙනවා x minus y ප්‍රමාණය. මොකද මේ x plus y ට මෙතන x plus y හරියට නිකන් කැපිලා යනවා වගේ. එතකොට ඉතුරු වෙන්නේ x minus y නේ. මේ x minus y
multiply කරන්න ඕන 8 වලින්. එතකොට එනවා මෙන්න මේ වගේ ප්‍රකාශනයක්. එතකොට මෙතන තියෙන minus sign එක මෙතනට එනවා. ඔය ටික විතරයි නම් ගිමල්ලි ඔයාලට අලුතින් ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ මේ question number 7 වල. right. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ bracket remove කරන්න. You can remove the bracket 3 into x mean 3x and 3y minus sign here. Look at here. Minus 8 into x mean minus 8x, right? This is very clear. Again, look at minus 8 here minus y. What will happen to the sign? Sign will change because minus into minus mean plus, right? It's got plus 8y, right? Divided by x minus y into x plus y, right? The bottom part will not change. It's remain same, right? The top part, again you can see the similar terms. This is 3x here minus 8x. We will end up with the minus 5x, right? Here 3y 8y, that will end up with the 11y. So this is how we simplify the given function. So I think the simplification process is very clear to you all. If you have any questions Nangila Malla, you can put your comment through the comment sections, and assuming everything perfect, we will move to the question number 8. Right, question number 8 says in the given quadrilateral P is equal to 115, Q is equal to 65, and the PS parallel to QS, and PS and QR is similar. Right, question number 1, write an equation considering x and y. Right, අපිට මෙන්න මේ විදිහට geometric question එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දන්නවා geometric වලට ගොඩක් නම් කියලා මල්ලා එච්චර කැමැත්තක් නැහැ. හැබැයි බලන්න මේ ප්‍රශ්න වලින් අහන්නේ මොකද්ද කියලා. ඔයාලට geometry අමාරු වුණාට බෑයි කියලා අතාරින්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් මේ කෙටි ප්‍රශ්න 25 තුළත questions 8ක් වගේ එනවා මේ geometric වලින්. ඉතින් ඒක නිසා කාටවත් අතාරින්න බෑ. ඒක නිසා අමාරුවෙන් හරි අල්ලන් ඉන්නවා. අමාරු නැහැ, හරිම ලේසි. අපි බලමු මේ ප්‍රශ්නේ කොහොමද solve කරන්න කියලා. අපි දන්නවා මේ PR line එකයි QR line එකයි parallel කියලා. එතකොට මම කලිනුත් කිව්වා මේ parallel line දෙකක adjacent එක ළඟ තියෙන කෝණ සිංහලෙන් අපි කියනවා මිත්‍ර කෝණ කියලා. මෙතනදී ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ adjacent angle. මේ adjacent angle වල addition එක 180 degrees වලට equal වෙනවා. මොකද මේ lines දෙක parallel. එතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් කෙලින්ම x + y is equal to 180 degree කියලා. So the question number 2, what type of quadrilateral is PQRS? මොන වගේ quadrilateral එකක්ද? මොන වගේ චතුරස්‍රයක්ද මේ PQRS කියන්නේ කියලා. ඉතින් අපි දන්නවා මේක මොකද්ද? සමාන්තරාශ්‍රයක්. සිංහලෙන් කියනවා නම් මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා නම් parallelogram. එතකොට මේ parallelogram එකකට එන්න හේතුව මොකක්ද කියලා මම ලියලා තිනවා because opposite side are equal and parallel. අපි දන්නවා මේ opposite side length are equal and also they are parallel. So that is why this quadrilateral is called as a parallelogram, right? The question number 8 is complete. We will move to the question number 9. Question number 9 says find the first quartile of the following group of number. මෙන්න මේ විදිහට number set එකක් තියෙනවා. මේවා තියෙන්නේ අපිලිවෙලට රංගිලා මල්ලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ අපිලිවෙලට තියෙන number set එකේ first quartile එක තමයි අහන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා first quartile, second, third විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මේ lesson එක මම සම්පූර්ණයෙන්ම YouTube නාලිකාවට වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් එකක් බලන්න. ඉතින් මේකදී ඔයාලගේ first step එක වෙන්න ඕනේ මේ අපිලිවෙලට තියෙන එක ascending or descending order එකට ලියා ගන්න ඕන. ඉතින් මම ඒ විදිහට ලියාගෙන තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට ලියලා තියෙනවා ascending order එකට 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ascending order එකට ලියාගත්තට පස්සේ අපිට first quartile එක හොයන්න equation එකක් තියෙනවා n + 1 divided by 4. n කියලා කියන්නේ number of terms 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 plus 1 divided by 4. That means 8 divided by 4. That means 2. Second score. ඒ කියන්නේ දෙවන ස්ථානයේ තියෙන number එක තමයි first quartile එක වෙන්නේ. එතකොට දෙවන ස්ථානයේ තියෙන මේක නෙවෙයි මෙන්න මේක. එහෙනම් 8 තමයි නංගි මල්ලියේ first quartile එක වෙන්නේ. එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට තමයි first quartile එක හොයන්නේ. right. අපි හිතනවා මම හිතනවා මේ ප්‍රශ්නාංක 9 තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඇති කියලා. හරිම simple ප්‍රශ්නයක්. අපි යමු ප්‍රශ්නාංක 10ට. Right. Question number 10. The radius of the given circle is 13 cm. If BC is equal to 10 cm, find the length of AC. Right. ඔන්න ඔය වගේ ප්‍රශ්නයක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට දීලා තියෙනවා මේ circle එකේ radius එක 13 cm කියලා. එතකොට radius එක 13 cm නම් diameter එක වෙන්නේ 13 cm වගේ දෙගුණයක්. ඒ කියන්නේ කීයද? 26 cm වෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම diameter එක. එතකොට diameter එක කියලා කියන්නේ මේ figure එකේ හැටියට නම් AB. එතකොට AB length එකේ දිග 26 වෙනවා. ඒ වගේම BC length එක අපිට දීලා තියෙනවා 10 cm කියලා.
So we know that the angle at this semicircle is right angle. අපි දන්නවා නංගිලා මල්ලලා අර්ධ වෘත්තයේ කෝණය අංශක 90ක් කියලා. එතකොට මෙන්න මේ අර්ධ වෘත්තයේ කෝණය අංශක 90යි semi circle එක. semi circle එකක් තියෙනවා මේ විදිහට ACB කියලා. මෙන්න මේකේ angle එක 90 degree වෙනවා. එහෙම නැත්නම් right angle කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට ACB angle එක 90 degree කියලා දන්නවනේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මේකට මොකක් දාන්නද? Pythagoras theorem එක දාන්න. Pythagoras theorem එක කියලා කියන්නේ මොකද්ද? AB මෙන්න මේ 90 degrees වන angle එකට ඉස්සරහින් තියෙන length එක එහෙම නැත්නම් පාදයේ වර්ගය AB square is equal to AC square plus CB square. එතකොට මෙන්න මේකේ square එක සමානයි මේකේ square එක plus AC square. එතකොට අපිට තියෙන්නේ values ටික substitute කරන්න විතරයි 26 square AC square plus 10 square, right? 26 square means 676. You can calculate, and here 10 square mean 100, right? එතකොට 100යි. එතකොට AC මම මේ පැත්ත අරන් එනවා. එතකොට -100 වෙනවා, right? AC square. එතකොට මේක solve කරලා පස්සේ එනවා AC square කියලා කියන්නේ 576යි. ඊට පස්සේ මම දෙපැත්තම square root ගන්නවා. Square root ගත්තාට පස්සේ AC is equal to square root of 576, right? Square root of 576 is equal to 24 centimeter. එතකොට මේකේ 576 වල square root එක ගන්න හැටි ඔයාලට තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් කැමති numbers දෙකක් 20 into 20 20 ගුණ කිරීම 20 ගුණ කරලා බලන්න කීය දෙන්නේ කියලා. එතකොට ඒ 400 කියලා 21 වරක් 21 22 වරක් 22 23 වරක් 23 24 වරක් 24 ගන්නකොට ඔයාට 576 කියලා. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් මේ square root of 576 කියලා කියන්නේ 24 කියලා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට නොදන්න length එකක්, ඒ කියන්නේ unknown length එකක් අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. AC length එක අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මොකක් පාවිච්චි කරලාද? Pythagoras theorem එක use කරලා. right? අපි යමු ප්‍රශ්නාංක 11ට. Question number 11, simplify 5 to the power 0 into 2 to the power minus 3, right? මේකදී නංගි මල්ලි හරිම simple. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මම answer එක ලියලා තියෙනවා පේලි 3යි. පළවෙනි පේලිය ඇත්තටම තියෙන question එකම තමයි. ඊට පස්සේ අපි දන්නවා ඕනම number එකක බිඳුවෙනි බලය 1යි. ඒ කියන්නේ you can say that 5 to the power 0 mean 1 into this is called as 2 to the power minus 3. මේ -3 කියන power එක අපිට පුළුවන් plus minus මේ -3 කියන එක අපිට පුළුවන් plus 3 බවට convert කරන්න. එතකොට මේකේ උඩ යට මාරු වෙනවා. එතකොට මෙතනදී 2 to the power minus 3 තිබුණ එක දැන් එක බෙදීම 2 to the power plus 3 වෙනවා. ඉතින් අපි plus ලියන්නේ නැහැනේ. එතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් 2 to the power 3 කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් එක් වරක් එක එකයි 2 to the power 3 means 8, right? 1 upon 8. මේ විදිහට එක බෙදීම 8යි කියලා අපිට ෆයිනල් ආන්සර් එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රශ්නාංක 11 කියන්නේ හරිම ලේසි ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඔයාලගෙන් අහලා තිබුණේ ඔයාලා දන්නවද කියලා චෙක් කරලා බලලා තිබුණේ මේ what is the value of the 5 to the power 0, right? We'll move to the question number 12. Question number 12, the following equation is formed for find a certain term of an arithmetic progression. T13 is equal to 5 plus 12 into 4. According to this equation, find the first term and second common difference, right? මේ විදිහට ප්‍රශ්න දෙකක් අහලා තිනවා. first term එක අපෙන් අහලා තිනවා. ඊළඟට දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ යටතේ common difference එක අහලා තිනවා. එතකොට අපි දන්නවා නම් කිමලි arithmetic progression එකක nth term එක හොයන equation එක tn is equal to a plus n minus 1 into d, right? අපිට දැන් දීලා තියෙන equation එකක් මේ විදිහටම අපිට ලියා ගන්න පුළුවන් නේ. එතකොට t13 කියලා කියන්නේ අපිට ලියන්න පුළුවන් 5 ධන මෙතන තියෙන්නේ අපිට දුන්න equation එකේ තියෙන 12. ඉතින් අපිට 12 ලියන්න පුළුවන්නේ 13 minus 1 කියලා into 4, right? එතකොට මේ දෙක compare කරොත් මේ දෙක සංසන්දනය කරොත් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් a කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා first term එක. First term is equal to 1 and here the common difference is represented as d. This d denoted as the common difference, d is equal to 4, right? Likewise you can find the value of the first term as well as the common difference as 4, right? I think the question number 12 is again very simple, right? We'll move to the question number 13. The question number 13, the distance between the city A and B is 4 centimeter, right? මම හිතන්නේ මේක graph එකක ඒ කියන්නේ අපි අඳපු sketch එකක length එකක් වෙන්න ඕන නැත්නම් මේ city දෙකක් අතර දුර සෙන්ටිමීටර් 4ක් වෙන්න බෑනේ. Okay, we'll look at the questions.
A map, yes, map එක. A map showing the region including these two cities in drawn according to the scale 1 to 550. According to the scale of 1 to 50,000, find the difference between the cities A and B in kilometers, right? අපිට දැන් දීලා තියෙනවා map එකක්. map එකේ A සහ B කියන city දෙක අතර අපි ඇඳපු map එකේ දුර තියෙන සෙන්ටිමීටර්ස් 4යි කියලා. එතකොට අපෙන් අහනවා මේ actual length එක කිලෝමීටර් වලින් AB අතර කොච්චරක් තියෙනවද කියලා. right. එතකොට මම මේකට අදාළ sketch එකක් මේ විදිහට ඇඳගෙන තියෙනවා. බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී A වලින් ඉඳලා B දක්වා map එකේ distance එක 4 cm. එතකොට මෙතනදී මේ scale එකේ meaning එක මොකද්ද? scale එකෙන් කියන්නේ අංගී මල්ලි paper එකේ එක unit එකක් කියලා කියන්නේ actual ground එකේ. ඒ කියන්නේ අපි ඉන්නේ මේ actual ground එකේ 50,000 units. මොකක් හරි unit එකක්. kilometers නම් kilometers. both sides should be kilometers, right? Otherwise, both sides should be centimeter, millimeter, whatever the unit. The thing is, the unit should be common to this side as well as other side, right? For example, I'll take centimeter because we are dealing with the centimeters in this question. So that is why I'm thinking about the centimeter, right? 1 centimeter is equal to 50,000 centimeter. We know that Nangila Mallas 50,000 centimeter kiyanne make a meter කරන cm බෙදන්න ඕන. centimeter meter කරන cm බෙදන්නකෝ. You can divide it by 100 in order to get this value as meter. 500 meter. එතකොට meter 500යි කියලා. එතකොට 1 cm එකක් map එකේ represent කරනවා meter 500ක්. right? එතකොට 1 cm represent කරනවා meter 500ක් කියලා කියන්නේ කිලෝමීටර් භාගයක්. එතකොට දැන් හොඳට හිතන්න මේ map එකේ 1 සෙන්ටිමීටර් එකක් කියලා කියන්නේ map එකේ 1 සෙන්ටිමීටර් එකක් කියලා කියන්නේ actual ground එකේ කිලෝමීටර් භාගයක්. එතකොට මේ map එකේ සෙන්ටිමීටර් 4ක් කියලා කියන්නේ කොච්චරක්ද actual ground එකේ. මම ආයෙත් කියන්නම්. paper එකේ එහෙම නැත්නම් map එකේ අපි ළඟ තියෙන මේ පොඩි කොළ කෑල්ලේ 1 සෙන්ටිමීටර් එකකින් represent කරනවලු කිලෝමීටර් භාගයක්. ඒ කියන්නේ හරියටම හරි අර්ධයක් වෙලානේ. මෙතනදී 1 සෙන්ටිමීටරයි මෙතනදී කිලෝමීටර් භාගයක් වෙලා හරි අර්ධයක් වෙලා. එතකොට සෙන්ටිමීටර් 4ක distance එකක් map එකේ තියෙනකොට ඒක actual ground එකේ කිලෝමීටර් කීයක්ද? 4න් භාගයක් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 2යි කිලෝමීටර්. right? This is how we got the value as 2 kilometer. I think this question is very clear to you all. If not, please feel free to comment using the comment section. right? We'll move to the question number 14. Question number 14 says that the copy this Venn diagram on to your answer script and shade the set region A dash intersect into B union C. right? මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට Venn diagram එක දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් set කියන්නේ ඔයාලගේ syllabus එකේ තියෙන ලොකුම ලොකු powerful lesson එකක්. ඉතින් මේ ආශ්‍රිතව මම සිංහල medium වගේම English medium වල videos කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේව බලලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ ප්‍රශ්නේ තමත් ලේසියෙන් ඔයාලට answer දෙන්න පුළුවන් කියලා. We'll move to the answer. ඔයා මෙතනදි කරන්න ඕන නම් ගිමල්ලි මෙන්න මේ intersect හරි union හරි මොකක් හරි sign එකක් තියෙනවනේ මේකෙන් එක පැත්තක් අල්ල ගන්න මුලින්ම. ඊට පස්සේ ඊළඟ එකට යන්න අනිත් පැත්තට. අවසානට හිතන්න මෙතන තියෙන sign එක මොකක්ද කියලා. ඒක intersect ද union ද කියලා අවසානට හිතන්න. right? step 3යි තියෙන්නේ. එක පැත්තක් මුලින් ඊට පස්සේ අනිත් පැත්ත ඊට පස්සේ තමයි මැදට එන්නේ. A dash කියලා කියන්නේ A කියන circle එක හැර වටේ ඔක්කොම shade වෙන්න ඕන. මෙන්න මේ ඔයාලට පේන වගේ red color එකකින් මම shade කරලා තියෙනවා. A dash, right? ඊට පස්සේ ඔයාලට පෙන්වන්න පුළුවන් B union C. union and intersect කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? union කියලා කියන්නේ ඔක්කොමයි තිය කියන එක. intersect කියලා කියන්නේ පොදු, common වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේකයි මෙහෙම આવොත් ඒ දෙන්නටම පොදු. right? ඒක තමයි අපි කියන්නේ intersect වෙනවා. intersect වෙනවා කියලා කියන්නේ. right? union කියලා කියන්නේ ඔක්කොමයි තිය. එතකොට මේ ඊළඟට අපි A dash අපි දැන් shade කරාට පස්සේ අපි යනවා ඊළඟට B union C. B union C කියලා කියන්නේ B කියන circle එකත් C කියන circle එකත් ඔක්කොම shade වෙන්න ඕන. right? මම දැන් ඒක shade කරනවා මෙන්න මේ විදිහට හොඳට බලා ගන්න. මෙන්න මේ B කියන circle එකත් C කියන circle එකත් සම්පූර්ණයෙන්ම shade වෙන්න ඕන. එතකොට දැන් මේ විදිහට shade කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් B කියන circle එක සම්පූර්ණයෙන්ම shade වෙනවා. ඒ වගේම C කියන circle එකත් සම්පූර්ණයෙන්ම shade වුණා. right? ඊට පස්සේ තමයි මෙතෙන්දී බලන්න ඕන
මෙතන තියෙන sign එක මොකක්ද කියලා. අපි දැන් මුලින්ම බැලුවා a dash එයා අඳුරු කරා red color එකකින්, b union c කියන එක අපි shade කරා blue color එකකින්. ඊට පස්සේ finally we should be able to look at this sign whether it's union or intersect, right? Since this is the intersect, you can see that ඔයාලට පුළුවන් නම් මල්ලි මෙතනදී හිතන්න දැන් intersect තියෙන. ඒ කියන්නේ දෙකටම common පොදු වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ red color එකකිනුත් blue color එකකිනුත් දෙකෙන්ම intersect උනේ කවුද කියලා බලන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දෙකෙන්ම ඡේදනය වෙලා තියෙන. එහෙම නැත්නම් සිංහලෙන් කියන්නේ ඡේදනය කියලා, ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ intersect කියලා. දෙකටම අහු වෙලා තියෙන්නේ කවුද? ඒ අහු වෙලා තියෙන region එක තමයි මේ set region එකේ final answer එක වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා දැන් මම මේ වගේ ගොඩක් එක එක colors වලින් shade කරලා තිබුණේ ඔයාලට තේරුම් ගන්න විතරයි. එතකොට final answer එක විදිහට එන්න ඕන නම් මල්ලි මේ red and blue කියන colors දෙකෙන්ම shade වුණ area එක. right. එතකොට එන්නේ මෙන්න මේ C කියන circle එකේ මෙන්න මේ වගේ කොටසක් සහ B කියන circle එකේ මෙන්න මේ වගේ කොටසක් තමයි final answer එකේ එන්නේ. මොකද A කියන එක කොයි වෙලාවකවත් shade වෙන්න බෑ. මොකද A කියන circle එකෙන් පිට තමයි A dash කියන එකෙන් අපි මුලින්ම red color එකෙන් represent කරේ. ඊට පස්සේ B union C කියන එක කෙනා වෙනම blue color එකෙන් shade කරා. එතකොට final answer එක මෙන්න මේ විදිහට අපට ලැබුණා. ඔය විදිහට ඇඳලා තියෙනවනේ මේ ප්‍රශ්නෙට සම්පූර්ණයෙන්ම ලකුණු ලබා ගන්න පුළුවන්. right. අපි යමු ප්‍රශ්නාංක 15ට. Question number 15 says that the ABCDEF is a regular hexagon FD and the AD are joined, right? මේ විදිහට FD කියන එකත් AD කියන එක ගැන join කරලා තියෙනවලු. Using the data and find x. x ගේ value එක තමයි දැන් අපි ගන්නෙ. right? hexagon සිංහලෙන් කියන ෂඩාශ්‍රයක් කියලා. මේකේ තේරුම තමයි හැම පාදයක්ම සමානයි. පාද 6ක් තියෙනවා. එතකොට අපට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ internal angle එක හොයාගන්න. එතකොට මේ internal angle ඔක්කොම එකිනෙකට සමානයිනේ. මුලින්ම අපි හොයමු internal angle එකක value එක කීයද කියලා. එතකොට the sum of the interior angle of the hexagon is equal to 720 degree, right? ඒක ඔයාලට මතක ඇති කොහොමද hexagon එකේ internal angle එක addition එක නැත්නම් එකතුව ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඒක මතක නැත්නම් ඔයාලට you can remember the interior angle of the hexagon is 720 degree, right? Remember Nangila Malla, I am not encouraging you to remember any kind of things inside this math subject. If you don't know interior angle of this hexagon, you can watch my previous videos, right? The sum of the interior angle is 720. We know that there are 6 interior angles, so you can divide it by 6 in order to find the value of each angle, as you can get the value as 120 degrees. So now look at Nangila Malla here. Look at very carefully. This angle is 120 degree. Again, you know that this ED length and the FE length is equal. triangle එක පාද දෙකක් සමානයි නම් ඒට සම්මුඛව face to face තියෙන angles දෙකත් සමාන වෙනවා. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ line එකත් මෙන්න මේ line එකත් similar සමාන නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් ඒවට in front of එහෙම නැත්නම් ඒවට ඉස්සරහින් තියෙන opposite side එකේ තියෙන angles දෙකත් සමානයි. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ angle දෙක මම red color එකෙන් පෙන්නලා තියෙන angles දෙක සමානයි. එතකොට අපි දන්නවා sum of the interior angle of the triangle is 180 degree. එතකොට අංශක 180ක් වෙන්න නම් මේ කෝණයගේ අංශක කීයක් වෙන්න ඕනද? අංශක 30ක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන කෝණයගේත් අංශක 30ක් වෙන්න ඕන. The both angle should be 30 degree and 120 degree, all together 180 degree. So now look at very careful here. This whole angle should be 120 degree because the interior angle of each angle should be 120 degree. හැම internal angle එකක් අභ්‍යන්තර කෝණයක්ම අංශක 180යි කියලා අපි හොයාගත්ත hexagon එකක. එතකොට ඔක්කොම අංශක 120යි නම් මෙන්න මෙතන කෝණය කීයක් වෙන්න ඕනද? අංශක 90ක් වෙන්න ඕනද? අංශක 90යි 30යි එකතු වෙලා තමයි අංශක 180ක් නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් AFD කියන්නේ මෙන්න මේ AFD කියන මොකද්ද? triangle එක right angle triangle එකක් කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ right මෙතන angle එක අපි දැන් දන්නවා 90 degree කියලා. මෙන්න මෙතන මේ සම්පූර්ණ angle එක අපි දන්නවා 120 degree. Again this interior angle should be 120 degree. Since this is a 50 degree, you can directly find this angle as 70 degree. This is straightforward, right?
එතකොට දැන් ඔක්කොම ඇන්ගල් එක අංශක 120යි නම් අංශක 50ක් එක පැත්තක තියෙනවා නම් 180ෙන් 50ක් අඩු කරාම 70යි. එතකොට මෙතන ඇන්ගල් එක 70යි, මෙතන ඇන්ගල් එක අපි දන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට දැන් ඔන්න ආයෙත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර ඉන්ටීරියර් ඇන්ගල් ඔක්කොගෙම ඇඩිෂන් එක එකතුව අංශක 180යි කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් x + 90 + 70 = 180 කියලා කියන්න. එතකොට මේ දෙක එකතු කරාම 160. එතකොට මේ 160 මෙහෙට ආවම පස්සේ මයිනස් වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක solve කරලා finally ගන්න answer එක x = 20 degree කියලා. එතකොට finally the final value of the x is 20 degree. So this is how we got the final answer for question number 15. So we'll move to the question number 16. The question number 16 says factorize 3x into a minus b minus y into a minus b minus z into b minus a. Right. මේක දිහා බැලුවටම නංගිලා මල්ලා හොඳට බලන්න a ඍණ b අවසානයේ තියෙන b ඍණේ. right b ඍණේ තියෙන. එතකොට අපට පුළුවන් නම් ඔය b ඍණ a කියන term එක a ඍණ b බවට convert කරගන්න අපට පුළුවන් a ඍණ b කියන එක නා common term එකක් විදිහට bracket දාලා එළියට ගන්න. right මම ඒක තමයි දැන් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් ඒක ඔයාලට කරලා පෙන්නලා තියෙන මේ විදිහට මේ තියෙන ප්‍රශ්නයේ දීලා තිබුණ ප්‍රකාශනයෙන් තමයි මම yellow color එකෙන් පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ 3x here a minus b here minus b here minus y a minus b minus z everything is similar as question. Only difference is here. Look at very carefully. b minus a, I am taking minus sign out from the bracket, then it will change as a minus b, right? දැන් එතකොට ඔයාලට මේක check කරගන්න පුළුවන් මේ minus එක මෙයත් එක්ක multiply කරාම පස්සේ minus a එනවා, right? Here minus a and here minus b mean plus b. So you can recheck or double check whether you are in good position to proceed, right? ඔයා හරි මාර්ගයේ දින ඉස්සරහට යන්න කියලා ඔයාලට check කරන්න පුළුවන්. ඔයාලටම විභාගෙදී වුණා, right? මේ විදිහට. right 3x not change right here look at minus z minus will be plus, right? This is changed as plus z a minus b, right? Look at. Right, now we have three terms. This is the first term, this is the second term, and this is the third. Right. හැම පදයකම බලන්න a ඍණ b කියලා තියෙනවනේ. මේ a ඍණ b කියන එක නා bracket දාලා එළියට ගන්න. එතකොට a ඍණ b ඉන්නවා පිටින් මේ විදිහට. මෙතන දැන් a ඍණ b කියන එක නා bracket වලින් එළියට ආවට පස්සේ ඉතුරු වෙනවා 3x here minus y here. මෙතනදී මේ a ඍණ b මෙහෙට ගත්තට පස්සේ ඉතුරු වෙන්නේ කවුද? plus z විතරයි, right? මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් factorize කරන්න, සාධක වලට වෙන් කරන්න, කඩන්න කැලි දෙකක් විදිහට අපේ knowledge එක use කරලා, right? මම හිතනවා ප්‍රශ්න අංක 16 තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් ගිලම්මල්ලාට කියලා. Assuming that everything okay, we'll move to the question number 17. Okay, question number 17. DCB angle is equal to 70 degree of given parallelogram ABCD. DAB and the ABC are bisected and meet at O respectively, right? මෙන්න මේ විදිහට bisectors ගැන කියනවා, කොහොම හරි meet වෙනවලු, right? Using the data, find the value of AOB, right? AOB mean this angle. We need to find this angle. So this is the bisector, this is also bisector. Bisector means the angle will be equally separated, right? සමානව කැඩිලා තියෙන කැලි දෙකකට y xx විදිහට ඒ විදිහට තමයි line එකක් ඇඳලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඒ දෙන්න meet වෙනවලු O වලදී. right මේක parallelogram එකක් කියලා දීලා තියෙනවා, සමාන්තර රාශියක්. ඒ කියන්නේ හැම line එකක්ම ඒ කියන්නේ opposite side එකේ තියෙන line දෙකක් parallel, right? And also the length are equal, right? දැන් අපෙන් අහන්නේ මෙන්න මේ angle එක කීයද කියලා. Okay, the question is says to find the angle of this, right? So before that, we know that this is ABCD's parallelogram. The one feature of the parallelogram is opposite angle is similar, right? Make අංශක 70යි නම් 70 degree නම් 2y also 70 degree. 2y also 70 degree opposite side of parallelogram, right? එතකොට y කියන එක අංශක 35ක් වෙනවා. එතකොට අපිට දැන් කියන්න පුළුවන් y is 7 we know that the y is equal to 35 degree, and also nangila malla here look at
this line or and this line is parallel. ඒක නිසා අපිට කිව්ව adjacent angle එක ළඟ තියෙන angle වල addition එක මොකක් වෙනවද 180 degrees වලට equal කරන්න පුළුවන්. එතකොට 70 plus x plus x මෙන්න මේ total angle එකයි මෙන්න මේ angle එකයි add කරාට පස්සේ අපිට එනවා කීයයි කියලාද 180 degree කියලා. මොකද මේ AB සහ CD කියන line දෙක එකිනෙකට parallel සමාන්තරයි. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් මේ 70 මෙහෙට ආවට පස්සේ 110 ඒක divided by 2 then the x is equal to 55 degree, right? This is how we got the value of x and y in both step, right? Now look at the ABO triangle. ABO, right? You know the value of the y as well as the x. Only unknown term here is this AOB angle. AOB is equal to the 180 degree. That is the total angle of the interior angle of the triangle. 180 degrees minus this 35 and this 55, right? Minus 35 and minus 55. After that you can solve. Finally I got the value as AOB is equal to 90 degree. So මෙන්න මේ විදිහට AOB කියන angle එක අංශක 90යි කියලා අපට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේකෙදිත් ඇත්තටම යම් කිසි දෙයක් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ප්‍රශ්නාංක 17 අපි සාකච්ඡා කරා. අපි ප්‍රශ්නාංක 18ට යමු. Right, okay. Question number 18. Find the equation of the straight line which passes through the origin and the point 3,8. Origin කියලා කියන්නේ original coordinate එක මොකද්ද? 0, 0. ඊට පස්සේ අනිත් point එක දීලා තියෙනවා 3,8 කියලා. එතකොට මේ points දෙකක origin එකයි point එකේ coordinates දන්නවනම් ඔයාට පුළුවන් නම් ගිමල්ලි මේකේ equation එක ලියන්න. right? එතකොට මොකද්ද format එක? y is equal to mx නේද? y is equal to mx. මොකද මේක origin එකකින් හරහා යන straight line graph එකක්. එතකොට අපි දන්නවා we know that the straight line which is passes through the origin is represented as y is equal to mx, right? The only unknown point here is m, gradient. How to find the gradient of the straight line, right? M is equal to difference between y divided by difference between x, right? We'll move to the answer. අපිට කියන්න පුළුවන් මේ විදිහට m is equal to y වෙනස බෙදීම x වෙනස. Difference between y divided by difference between x, right? මම මෙතනදී සිංහලෙන් මෙලිව්වේ හැමෝටම තේරුම් ගන්න ඕනේ. මෙතනදී this point is very important, so that is why y is equal to m is equal to difference of y coordinates divided by difference between x, right? දැන් බලන්න origin එකේ coordinates මම ලියලා තියෙනවා 0, 0. point එක අපිට දීලා තියෙනවා special point එකක් අපිට දීලා තියෙනවා 3,8 කියලා. එතකොට මෙන්න මේ first term එකෙන් කියන්නේ මොකක්ද? x coordinate එක. මේකෙන් කියන්නේ මොකක්ද? y coordinate එක. එතකොට x y අපිට වෙන වෙනම separately identify කරගන්න පුළුවන් වෙනවනේ. ඊට පස්සේ y difference එක ගන්නවා 8 minus 0. 8 minus 0 මේ දෙන්න y නේ. මේ දෙන්න x divided by 3 minus 0. එතකොට අපිට එනවා 8 divided by 3. 8 divided by 3. This is called as m, gradient. Then you can substitute m here. Finally you will end up with y is equal 8 divided by 3 times x. So this is the equation of the straight line of the given graph, right? We'll move to the question number 19 then. Right, question number 19 says to find the value of 2 times log 3 to the power 2, right? We'll move to the answer. This is the very straightforward questions, even though the question is in the 19 positions of the 25 questions. The 2 times this term, right? We know that the අපි දන්නවා නම් මලයා මම ඔයාලට theory class එකේ උගන්වලා තියෙනවා log වලදී logarithm වලදී මේ උඩිනුත් උඩ නැගලා ඉන්න කට්ටිය මුලටම එනවා. සාමාන්‍ය ප්‍රායෝගික ජීවිතයේ වගේ තමයි සමහර අවස්ථාවලදී ගොඩාක් උඩට යන කට්ටිය ආයෙත් මුලටම එනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ වලට මම ඒක වෙනම පෙන්නන්නම්. log අපි හිතමු 10 2 to the power 3 කියලා තිබුණොත් මෙන්න මේ විදිහට උඩිනුත් උඩ නැගලා ඉන්න කට්ටිය අපිට මේක සමාන කරන්න පුළුවන් 3 times log 10 2. මෙන්න මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. මොකක්ද උනේ? මෙන්න මේ උඩ ඉන්න කට්ටිය මුලටම එනවා.
ඒ කියන්නේ මෙයා මුලටම ආවේ. එතකොට අර උඩිනුත් උඩ නැගලා ඉන්න කට්ටිය මුලටම එනවා. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මුලටම එනවා කියලා අපිට තියරි එකක් තියෙනවා. ඒක යූස් කරලා අපිට පුළුවන් මේ ක්වෙස්චන් එකට ෆයිනල් ආන්සර් එක දෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ උඩිනුත් උඩ ඉන්න කෙනා මොකක්ද වෙන්නේ? ඉස්සරහට එනවා. ඒක තමයි මම මෙතන ලියලා තියෙන්නේ. 2 times 2 into 2 into log 3 right. log 3 කියලා කියන්නේ මොකද්ද? 1. ඒකත් ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන. log මොකක් හරි බේස් එකකට සාපේක්ෂව තව මොකක් හරි ඒ නම්බර් එකක්ම තියෙනවනේ. ඒ වගේම නම්බර් එකක් තියෙනවා. මේක is this number is equal to 1 right. For example log ඔයාගේ නම මම දාන්න මගේ නම kv is equal to 1 right. log pp is equal to 1 right. මෙන්න මේ විදිහට log 2 to 1 log kv 1 log pp 1 right. ඒ විදිහට මතක තියාගන්න. එතකොට log 3 කියන්නේ 1. එතකොට 2 into 2 into 1 mean 4 right. The final steps are very straightforward. මෙතන හරිය පොඩ්ඩක් හරි හිතන්න තිබුණ දෙයකට තිබුණේ අර උඩිනුත් උඩ නැගලා ඉන්න එක්කෙනා මුලට එනවා කියන පොයින්ට් එක විතරයි. ඉතින් ඒකත් දැන් ඔයාලා ඉගෙන ගත්තා සහ 3 log 3 log 2 log kv log pp කියන terms වල answer එක 1 කියලා ඔන්න ඔයාලා මේ question එක හරහා ඉගෙන ගත්තා. ඉගෙනගෙන තියෙනවා නම් ඔන්න mind එක refresh කරගත්තා. We'll move to the question number 20. The question number 20 again geometric questions. The question says according to the data given in the figure find x. The question is very simple but it's not seems to be but okay wait okay we'll move to the answer first. According to the given data නංගිලා මල්ලා අපි දන්නවා මෙන්න මෙතන මේ rq කියන length එකත් sr කියන length එකත් සමානයි. එතකොට අපි දන්නවා triangle එක length දෙකක් සමානයි නම් ඊට opposite side එකේ තියෙන angle දෙකත් සමානයි. එතකොට මෙතන 140 degrees නම් ඔක්කොම addition එක 180 degrees වෙන්න මේ දෙන්නත් සමාන වෙන විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම මෙයත් 20 degrees මෙයත් 20 degrees වෙන්න ඕන. එතකොට 20යි 20යි 40යි 140යි කියන්නේ 180යි. ওই විදිහට තමයි 180 වෙන්නේ. ඉතින් මේ 20 ආපු හැටි පැහැදිලි නැත්නම් මේ විදිහට හිතන්න. SQR කියන ත්‍රිකෝණයේ අභ්‍යන්තර කෝණ ඇතුලේ තියෙන කෝණ තුනේම එකතුව අංශක 180යි. 180ෙන් දැනටමත් ඇතුලේ ඉන්නවා 140ක්. එතකොට ඉතුරු කීයද? 40යිනේ. 40 සමාන කොටස් දෙකකට බෙදන්නේ. එතකොට 20යි 20යි. right. ඊට පස්සේ අපි දන්නවා RSQ PQS. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කෝණයත් මොන වෙනවද? සමාන වෙනවා because SR is parallel to PQ. මෙන්න මේ line දෙක parallel නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් alternate angle කියලා මේ angle එකත් මෙන්න මේ angle එකත් සමානයි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙන්න මේ angle එකත් මෙතන 20 degrees වෙනවා. right. අපි ලියලා තියෙනවා මෙතන PQS කියන්නේ 20 degrees කියලා. Again නංගිලා මල්ලා we have another theorem called in cyclic quadrilateral opposites angle are supplementary. ඒ කියන්නේ සිංහලෙන් කියනවා නම් වෘත්ත චතුරස්‍රයක. එහෙම නැත්නම් cyclic triangle එකක opposite side. ඒ කියන්නේ face to face තියෙන angle වල addition එක 180 degrees කියලා කියනවා. එතකොට මෙන්න මේ PQRS කියන cyclic quadrilateral එකේ අපිට කියන්න පුළුවන් opposite side එකේ තියෙන මෙන්න මේ angle එකයි මෙන්න මේ full angle එකයි. මේ දෙන්න face to face ඉන්නේ. මෙන්න මේ face to face ඉන්න angle එකේ addition එක එකතුව අංශක 180ට සමාන කරන්න පුළුවන්. එතකොට x plus 20 plus 20 plus this angle also 20 right? Because this is the alternate angle. This angle also 20 plus x. 20 plus x is equal to 180 degree and then x is here all together 60 degree and here minus 60 degree. You will end up with the final answer as x is equal to 120 degree. So this angle as 120 degree. So මේ ප්‍රශ්නය යටතේ තියරි කිහිපයක් අපි ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් සාමාන්‍ය හොඳ ප්‍රශ්නයක් විදිහට පෙන්වන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නාංක 20. ඉතින් අපි යමු ප්‍රශ්නාංක 21 ඩිස්කස් කරන්න. Right, okay, question number 21. Find the constant term which should be added to make a square minus 5a a perfect square. Write the expression as perfect square. Right, මේක කරනකොට නම් ගිමලේ ස්පෙෂල් මෙතඩ් එකක් තියෙනවා අපිට ෆලෝ කරන්න. මේකෙදි අපි කරන්න ඕන මේ a තැන් දෙකක තියෙනවනේ. මෙතන ඉන්නවා a square විදියට, මෙහා පැත්තේ ඉන්නවා a විදියට. මෙතන මේ තනියෙන් ඉන්න a ට ඉස්සරහින් තියෙන නම්බර් එක අරගෙන එයා දෙකෙන් බෙදන්න ඕන.
හරි එයා දෙකෙන් බෙදුවාට පස්සේ අපි දන්නවා 5 divided by 2 මේ එන නම්බර් එක ස්ක්වෙයාර් කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ 2 divided by 5 divided by 2 to the power 2. ඒ කියන්නේ 25 divided by 4. මෙන්න මේ නම්බර් එක තමයි ඇඩ් කරන්න ඕන නම්බර් එක. එතකොට ඇඩ් කරන්න ඕන නම්බර් එක සිලෙක්ට් කරගන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ a කියන එක එහෙම නැත්නම් සිංගල් වේරියබල් එක අරගෙන ඒ කියන්නේ මෙයාගේ ඕඩර් එක එකයිනේ එහෙම නැත්නම් පවර් එක එකයිනේ. මෙන්න මේක අරගෙන එයාගේ කොඑෆිෂියන්ට් එක ගන්නවා. ඒක 5 නේ. 5 divided by 2. ඒ කියන්නේ whatever the number here it should be divided by 2 and the answer should be squared, right? We should be able to get the square of this number. That means the 5 divided by 2, right? 5 divided by 2 වල answer එක square කරන්න ඕනේ, right? එතකොට ඒක වර්ගය ගත්තට පස්සේ ඉතුරු වෙනවා 25 divided by 4, right? This is the terms you need to add in order to perform or convert or write this term as a perfect square, right? කොහොමද perfect square එකක් ලිව්වට පස්සේ එන විදිය බලාගන්න මෙහෙම. දැන් මේ දෙක අපිට ගානේ දීලාම තිබුණ දෙකක් නේ. ඒකට අපි ඇඩ් කරන්න මෙතෙන්දී අපි හොයාගත්ත term එක. හොයාගත්තට පස්සේ ඒක දැම්මට පස්සේ බලන්න අපිට දැන් පුළුවන් මේකත් අර කලින් විදියට තමයි මෙතන තියෙන්නේ a square මෙතන තියෙන්නේ a. දැන් දෙකක තියෙනවනේ a. දැන් මම එක තැනක ලියනවා මෙහෙම a කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ මේ minus sign එක මෙතනට එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන a වලට ඉස්සරහින් තියෙන number එක divide කරන්න ඕනේ දෙකෙන්. එතකොට අපිට පුළුවන් මේක divide කරන්න divided by 2 then the number is 5 divided by 2 to the power 2, right? දැන් මේක තමයි perfect square එක. මේක තමයි final answer එක. අපිට ඕන මේක recheck කරගන්න පුළුවන් අපි ගත්ත final answer එක ඒ කියන්නේ perfect square එක හරියද වැරදිද කියලා, right? How do we check? Right, we can double check the answer before go to the next questions. The first term square. First term square mean a square, right? Here you can see the a square is here. Then අපි දන්නවා මේක කොහොමද expand කරන්න කියලා. මේ first term second term multiply කරලා again we need to multiply with 2, right? එතකොට අපිට පුළුවන් 2 times first term time second term, right? These two are cancelled out. That means 5 into a mean 5a, right? Here 5a. Again here we have 5a, right? Again අපි ඔන්න දෙවන පදයක් complete කරා. Then we'll move to the final term square. Final term කියලා කියන්නේ මෙතන -5 divided by 2 minus term එකක square එක ගත්තා කියලා ඒකේ value එක මොන වෙනවද? minus නෙමෙයි ඒක plus වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මෙතන plus ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකත් හරි. 5 divided by 2 වල square ගන්න ඕන. 5 divided by 2 වල square ගත්තාට පස්සේ අපි දන්නවා 25 බෙදීම 4 කියලා. එහෙනම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා 25 divided by 4. So you can double check whether you have the same answer or the same numbers in the right side as well. So I think the question number 21 is very clear to you all. So I hope you got something in this question, right? We'll move to the question number 22. Question number 22 says AB and CD are two posts fixed vertically on the level ground DB, right? DB කියලා ground level එකක් තියෙනවා. මේකෙදි post එකක් ඒ කියන්නේ කණු දෙකක් ඔන්න මේ විදිහට හිටවලා තියෙනවලු A B සහ CD කියලා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් figure එකේ. එතකොට ප්‍රශ්න දිහා දෙනවා what is the angle of elevation of A when seen from the point C? C වල ඉඳලා A දිහා බලනකොට C වල ඉඳලා A දිහා බලනකොට නංගී මල්ලියේ කොච්චර angle එකක් තියෙනවද කියලා තමයි දැන් අපෙන් අහන්නේ, right? එතකොට මේක මට මේ විදිහට red color horizontal line එකක් අඳින්න පුළුවන්. මේ horizontal line එක ඇඳලා පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට horizontal line එක ඇඳලා පස්සේ මේ horizontal line එකයි AB කියන vertical line එකයි එකිනෙකට cross වෙනවා. meet වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතන ඇති වෙන angle එක 90 degree, right? right angle එකක් තමයි ඇති වෙන්නේ. එතකොට මෙතන right angle එකක් වෙනවා. මෙතන 90 degrees වෙන නිසා මෙතන 90 degree මෙතන 50 degree. That means all together the ඔක්කොම කීයක් වෙන්න ඕනද? 180 degrees වෙන්න ඕන නිසා මෙතන angle එක අපිට හිතෙන්ම කියන්න පුළුවන් 40 degree කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් අංශක 180කින් 90කුයි තව 50කුයි අඩු කරන්න. එතකොට ඉතුරු වෙන එකේ තමයි මෙතනට එන්න ඕන. එතකොට ඉතුරු වෙන එකේ තමයි මෙතනට එන්න ඕන. එතකොට අපි දන්නවා මෙතන angle එක 40 degree වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 40 degree ප්‍රමාණයක් මෙයා බලන්න ඕන ඔළුව උස්සලා
කවුරු දිහා බලන්නද? A කියන point එක දිහා බලන්න. Right. This is also very simple questions. ඒ තමයි පුංචි කාලයක් ඇතුළත මේකට answer එක දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන ඔයාලා හැමෝටම. Right. We'll move to the question number 23. Question number 23. Find the value of A in the equiangular triangle shown below. Right. අපිට දීලා තියෙනවා equiangular triangle දෙකක්. ඒ කියන්නේ angle සමානයි. Similar angles තමයි තියෙන්නේ. සමකෝණී ත්‍රිකෝණයක් කියලා සිංහලෙන් කියන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ත්‍රිකෝණ දෙකේ angle සමානයි. ඉතින් අපි දන්නවා මේ ආශ්‍රිතව theorem එකක් තියෙනවා. මේ theorem එක use කරලා අපට පුළුවන් final answer එක දෙන්න. දැන් බලන්න මෙතන තියෙනවා 72 degree, මෙතන තියෙනවා 60 degree කියලා. මෙතන තියෙනවා 72 degree, මෙතන තියෙනවා 60 degree කියලා. එතකොට මේ 60 degree කියන එක්කෙනාට ඉස්සරහින් තියෙන පාදයක් මෙතන 60 degree කියන angle එකට ඉස්සරහින් තියෙන පාදයට අතර අනුපාතය සමානයිලු. මෙතන 70 degree කියන එක්කෙනාට ඉස්සරහින් තියෙන පාදයත් මෙතන 70 degree කියන angle එකට ඉස්සරහින් තියෙන පාදයත් අතර ratio එකට. right මම ආයෙත් කියන්නම්. මේ දෙක පටලවා ගන්න බෑ. right ඒ කියන්නේ මුලින්ම පටන් ගන්න මොන triangle එකෙන්ද ඊළඟ එකක් පටන් ගන්න ඕනේ ඒ triangle එකෙම තමයි. right මම මෙහෙම කියන්නම්. right හොඳට බලන්න දැන් මෙන්න මේ triangle එකේ අංශක 60ට ඉස්සරහින් තියෙන පාදය අනිත් triangle එකේ අංශක 60ට ඉස්සරහින් තියෙන පාදය simple a ගෙන් බෙදුවට පස්සේ ලැබෙනවා 8 බෙදීම a කියලා. මේ දිග 8යි මේ දිග simple a. 8 බෙදීම a. මේක සමාන කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ triangle එකේ දැන් අංශක 72යි අංශක 60යි කියන කෝණ දෙක හැර තවත් කෝණයක් තියෙනවනේ. මෙන්න මේ කෝණයට ඉස්සරහින් තියෙනවා සෙන්ටිමීටර් 6යි කියලා. එහෙනම් මෙන්න මේ සෙන්ටිමීටර් 6 මෙන්න මේ triangle එකේ මේ කෝණ දෙක හැර ඉතිරි කෝණය. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ නම් කරලා නැති කෝණයට ඉස්සරහින් තියෙන පාදය ඒ කියන්නේ සෙන්ටිමීටර් 2කින් බෙදුවට පස්සේ එන ratio එකට. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අර සමාන කෝණ වලට ඉස්සරහින් තියෙන length අපිට වෙන වෙනම ratio ගත්තට පස්සේ ඒවා සමාන කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි theory එකෙන් කියන්නේ. එතකොට මේක solve කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් a equal 8 into 2 divided by 6. That means 8 divided by 3 centimeter. That means finally 2.6 centimeter කියලා අපට final value එකක් ගන්න පුළුවන් මේ simple a කියන මෙන්න මේ distance එකට. එතකොට මේ distance එකේ සමානයි 2.6 cm. ඉතින් ඒක අපිට හොයන්න පුළුවන් උනේ මේ equiangular triangle කියන theorem එක use කරලා. Right, we'll move to the question number 24. Okay, question number 24. 6 persons needed 12 days to complete certain task. If exactly one of them were absent from work on the first 6 days, right? පළවෙනි දවස් 6 එක පුද්ගලයෙක්ට වැඩ කරන්න බැරි වෙලා, right? ඊට පස්සේ how many days in total are now needed by these 6 to complete the task? ඒ කියන්නේ මුලින් 6 දෙනෙක් ඉඳලා තියෙනවා. මේ 6 දෙනා දවස් 12කදී වැඩේ complete කරන්න තමයි හිතාගෙන හිටියේ. හැබැයි එක්කෙනෙක් ආවේ නැල්ලු. අපි හිතමු අසනීප වෙලා කියලා. පළවෙනි දවස් 6 ආවේ නැල්ලු එක්කෙනෙක්. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රශ්نين අහනවා කොච්චර දවසක් යනවද මේ වැඩේ ඉවර කරන්න කියලා තමයි ප්‍රශ්න අංක 24න් අහන්නේ. right එතකොට මම මෙතෙන්දී ලියලා තියෙනවා 6 persons working days. මිනිස්සු 6 දෙනෙක් වැඩ කරොත් මිනිසුන් ගණන 6යි දින 12ක් යනවා. එතකොට මිනිස් දින ගණන එතකොට working days ගණන අපිට ගන්න පුළුවන් 72 කියලා. persons working days ගණන අපිට හෙව්වා 72 කියලා. right then the work done by people for first 6 days. ඒ කියන්නේ මේ දවස් 6ක් ඇතුළත එතන හිටියේ දවස් 6ක් ඇතුළත කී දෙනෙක්ද? 6 දෙනෙක් නෙවෙයි එක්කෙනෙක් ආවේ නැහැ 5 දෙනයි හිටියේ. එතකොට මිනිසුන් 5 දෙනයි දවස් 6යි මිනිස්සු ගාන දවස් ගානෙන් ගුණ කරනවා. එතකොට 5 into 6 30. එතකොට මේ විදිහට 30 කියලා දවස් ගානක් එනවා. පළවෙනි දවස් 6 ඇතුළත persons working days ගන්න 30 කියලා ඔන්න අපිට ආවා. ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් rest of work. ඒ කියන්නේ 32 ප්‍රමාණයක් කරන්න තිබුණා. දැනටමත් complete කරලා තියෙනවා 30 ප්‍රමාණයක්. එතකොට කොච්චරක් ඉතුරුද කියලා බලන්න 72 minus 30 ගන්න වෙනවා. එතකොට අපිට එනවා 42 කියලා. right so finally total number of days needed to complete the task. ඒ කියන්නේ මේ වැඩේ සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් කරන්න කොච්චර දවසක් යනවද කියලා බලන්න අපිට පුළුවන්. තව කරන්න ඉතුරු වෙලා තියෙනවා දවස් 42ක වැඩ එක පුද්ගලයෙක් කරොත් මේ 42 days අපි බෙදන්න ඕනේ number of persons, number of people. ඒ කියන්නේ කී දෙනෙක් ඉන්නවද? පළවෙනි දවස් 6 විතරයි එක්කෙනෙක් ආවේ නැති ඉතිරි දවස් ටික එයත් ආවා. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම පුද්ගලයෝ 6 දෙනාම මේ වැඩේට බැස්සා. එතකොට අපිට පුළුවන් 42 divide කරන්න 6 වලින්. ඇයි මෙතන 6 ආවේ? මිනිස්සු ඔක්කොම දැන් වැඩ කරනවා. 6 දෙනෙක් හිටියා 6 දෙනාම වැඩ කරනවා. එතකොට අපිට එනවා දවස් කොච්චරක් එනවද? Total number of days needed to complete the task is 7 days. Right. Total days we can add 6 days
for this 7, we will end up with the answer as 13. right මේක ආපු හැටි පැහැදිලි නැත්නම් ආයෙත් මම පැහැදිලි කරන්න. මේ දවස් 7 කියලා ආවේ මේ ඇබ්සෙන්ට් පළවෙනි දවස් 6 කොහොමද ගත වුණානේ සාමාන්‍ය විදිහට. ඒ කියන්නේ එක පුද්ගලයෙක් නැතුව පළවෙනි දවස් 6 ගියා. එතකොට මේ දවස් 6ට අමතරව තව දවස් 7ක් ඕනේ වුණා මේ වැඩේ කම්ප්ලීට් කරන්න. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මුලදී ප්ලෑන් කරේ දවස් 12ක් ඇතුළත මේ වැඩේ ඉවර කරනවා කියලා. ඔයාලට මතක ඇති පළවෙනි පේලියම තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේක එක්කෙනෙක් ආවෙ නැතුණාට පස්සේ එයාගෙන් ලොකු බලපෑමක් වෙනවනේ දවස් ගානට. මොකද එයාත් හිටියනම් ඉක්මනට වැඩේ ඉවර කරගන්න පුළුවන් දවස් 12න්. එතකොට පළවෙනි දවස් 6 ගියාට පස්සේ තමයි එයා එන්නේ. ඊට පස්සේ එයා ආවට පස්සේ අපිට සාමාන්‍ය විදිහට වැඩ ටික කරන් යන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබුණා. එතකොට එයා ආවට පස්සේ rest of the work ඉතුරු වෙලා තිබිච්ච වැඩ කොටස කරන්න දින 7ක් යනවා. එතකොට ඉතුරු වෙලා තිබිච්ච වැඩ කොටස කරන්න දින 7ක් යනවා. දැනටමත් දින 6ක් ගත වෙලා අවසන්. එතකොට 7යි 6 එකතු කරාට පස්සේ 13ක් විදිහට ෆයිනල් ආන්සර් එක ගන්න පුළුවන්. right I hope you got some enough information and the theories of by doing this question number 24. Assuming that everything is perfect and very clear, we'll move to the last question of today's discussion. Question number 25, the last questions. The question says the figure shows 3 points A, B and C. It is necessary to find the point equal distance from A, B and C. Using your knowledge, Lusai describe or show by clearly drawing how to obtain this point. right ඔයාලගේ මේ knowledge එක drawing සම්බන්ධ knowledge එක construction පිළිබඳ knowledge එක use කරලා ඔයාගෙන් අහන මේ ABC කියන points තුනට සමාන distance තියෙන point එක ඔයාලට පෙන්වන්න කියනවා ඔයාගේ knowledge එක use කරලා. right කොහොමද මේක කරන්නේ? ඔයාලට මුලින්ම කරන්න සිද්ධ වෙනවා නම් ගිමලි මේ points තුන straight line වලින් යා කරගන්න ඕනේ. right මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා A B C කියන එක straight line වලින් යා කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් කැමති distance දෙකක් මම තෝරගත්ත AB AC. මෙන්න මේ කියන AB length එකත් AC කියන length එකටත් මම ගත්තා මම ඇඳා perpendicular bisect එකක්. ඇත්තටම මේක මම අඳිනව නෙවෙයි කරන්නේ අඳිනවා කියලා හිතාගෙන මම මේක පැන්සලෙන් අඳිනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම අඳින්නේ නැහැ. මම මෙතනදී normally sketch තමයි කරන්නේ. sketch. මෙතනදී මම කරන්නේ මේ විදිහට line දෙකකින් cross කරලා මේ විදිහට perpendicular bisect එක අඳිනවා. ඒ වගේම AB line එකටත් perpendicular bisect එක අඳලා තියෙනවා. එතකොට මේ විදිහට perpendicular bisector දෙකක් cross වෙන එහෙම නැත්නම් meet වෙන point එක මම center එක විදිහට නම් කරනවා capital O විදිහට. එතකොට මේ point එකේ ඉඳලා A වලට තියෙන distance එකක් B වලට තියෙන distance එකක් C වලට තියෙන distance එකක් සමාන වෙනවා. මොකද circle එකක් ඇන්දොත් මේක center එක නිසා center එකේ ඉඳලා circle එකක් ඇන්දොත් නම් ගියමල්ලි මේක මොකක් වෙනවද? radius එකක් වෙනවා. radius එක වෙනස් වෙන්න බෑනේ. එතකොට radius එක සමාන නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ A point එකටත් B point එකටත් C point එකටත් equal distance එකක් තියෙන point එක තමයි මොකක්ද මේ capital O කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ circle එකක් ඇන්දට පස්සේ අපිට ඒක මොකක් බවට පරිවර්තනය වෙනවද? ඒක convert වෙනවා the center of circle. right since AO OB OC is radius of the circle. right ඒ විදිහට radius of the circle වෙන නිසා තමයි අපිට කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ ABC කියන points තුනට ABC කියන points තුනට similar distance එකක් තමයි තියෙන්නේ මේ center එකේ ඉඳලා. right I hope this question is very clear to you all. And then this is the last question of today's discussion or today's video. I hope this short 25 questions is very important for your O-level exam. If you have any questions, you can put your comment through the comment section. And also make sure that you have subscribed my channel. Subscribe කරලා ඒට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ටිකින් ටික ලඟ වෙනකොට මම තවත් වටිනා වීඩියෝස් ගණනාවක්ම ඔයාලගේ ළඟටම අරන් එන නියමිත නිසා ඒවා ඔක්කොම ඔයාලගේ ළඟටම නොමිලේ ලබා ගන්න subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න කියලා මේ වෙලාවේ විශේෂයෙන් මතක් කරන ගමන් අදට සමුගන්නවා ළඟ එන exam එක ඉහළින්ම සමත් වෙන්න ලොකු energy එකකින් වැඩ කරන්න නංගිලා මල්ලා හැමෝටම හැකි වෙන්න කියලා හදවතින්ම wish කරනවා. Thank you, all the very best.